ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒව වෙලා ඉවරනේ. සමාව දෙන්නම වෙනවා. සමහර වෙලාවල් වලට අපේ යාළුවෝ හරි හිතවත් අය හරි කරන දේවල් වලට අපිට ඉතින් සමාව දෙන්නම සිද්ධ වෙනවනේ. We have to give them the apology. So what to do? They made mistakes, we made mistakes. අපි හැමෝම වැරදි කරනවා. අපි අතින් වැරදි හිතාමතා සිද්ධ වෙනවා, නොසිතා සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මනුෂ්‍ය ස්වභාවය කියලාවත් හිත හදාගෙන ඊළඟ පාර එහෙම නොවෙන්න කියලා හිතලා අපි යාලට සමාව දෙන්න වෙනවා. So even in English that you can use some phrases to let them know that you have given them the mercy or the apology. සමහර වාක්‍ය තියෙනවා අපිට use කරන්න පුළුවන්. එයාලගේ සමාව accept කරන්න පුළුවන් ඒවා. Accept on apology. So in the first sentence, how we are going to do this? How we are going to tell this? මේක කොහොමද දැන් ඔයා accept කරන්නේ? එයා සමාවයිද සිටියා දැන් ඔයා කොහොමද ඒක පිළිගන්නේ? ඒ සමාව කොහොමද ඔයා පිළිගන්නේ? හරි කමක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So number 1, it doesn't matter honestly. අවංකවම කියනවා නම් කමක් නැහැ. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඔයා එච්චර හිතන්න එපා. It doesn't matter honestly. ඔයා හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයිනේ. It is not an intentional, right? It is not an intentional mistake, right? So it doesn't matter honestly. අවංකවම මේක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. Number 2, don't mention it. අල්ලලා දාන්න. අර අපි කියන්නේ ඕක දැන් හිතන්න එපා. ඔන්නෝක අල්ලලා දාන්න. Don't mention it. Okay? Leave it. Just like leave it. Don't mention it. Third one, apology accepted. යා කියනවානේ මට සමාන. I'm really sorry. I didn't intentionally do it. Please give me the mercy for this. මට මේකට සමාව ලබා දෙන්න. I'm really sorry about it. Then you say, that's okay. Your apology is accepted. ඔයාගේ සමාව මම පිළිගන්නවා. ඔයාගේ අතින් වරදක් වුණා. ඒක එතනින් ඉවරයි. Your apology accepted. Okay? Next one, please don't let it happen again. එයා accept කරන්නෙම නැහැ. හැබැයි යා පොඩ්ඩක් order කරන පොඩි විධානයක් දෙනවා. ටිකක් තද බල විදියට. Please don't let that happen again. Please don't let that or let it happen again. ඒක ආපහු වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඔයාගේ අතින් උනේ ලොකු වරදක්. මේ පාර කමක් නැහැ. But next time, don't do that. Okay? Next one, you couldn't help it. You couldn't help it. ඔයාට කරන්න දෙයක් නැහැ. සමහර විට යා හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. දුවනකොට ඇඟේ හැප්පිලා වැටෙනවා. So ඒක හිතලම කරපු දෙයක් නෙමෙයි. යම් කිසි භාණ්ඩයක් බිඳෙනවා වෙන්න පුළුවන්. You couldn't help it. ඒ වෙලාවේ හැටියට ඔයාටත් එතන ඒක බේර ගන්න ක්‍රමයක් තිබ්බේ නැහැ. So you couldn't help it. Next one, no worries, not a problem. ටිකක් positive විදියට හිතන කෙනෙක්, no worries, that's okay, not a problem, I will fix it. මම ඒක හදා ගන්නවා. No worries, not a problem. Someone who thinks very positively can say, no worries, that's okay. It's not a problem. So let me repeat these sentences. These are very special. These are very important in your daily conversation skills. To improve your conversation skills, even you should include those in your conversation skills. So let's go one by one. Number 1, it doesn't matter honestly. It doesn't matter honestly. Don't mention it. Number 2, don't mention it. Alladan. Apology accepted. Yes, you did some sort of a mistake and I'm accepting your apology. Apology accepted. Number 4, please don't let it happen again. I'm ordering you, I'm requesting you maybe. Please don't let it happen again. Don't let that happen again. You couldn't help it. Next one, you could not help it. Last one, no worries, not a problem. Right? But in life, don't try to do the same mistake twice. By saying that, we are finishing off, signing off for today, English with Sampath.